Добрий день. Hello, everyone. As always, we are grateful to share this time with you. Ми дуже раді вас бачити і розділяти цей час з вами. So today we have 30 minutes to continue the conversation that we've been having on self-care. І ми продовжимо нашу бесіду про самодопомогу. But today I also want to start with an acknowledgement. Я хочу розпочати з того, щоб зрозуміти і сказати про те, що я бачу. And considering the question of why are we doing this? Подумати, чому ми це робимо. Our group had talked about this. We've been reflecting on the fact that we've been meeting together for quite a while now. Ми подумали, що і зрозуміли, що ми зустрічаємося вже довго. And in thinking about our reasons for gathering here, we agreed that it is for you, to help you to continue to be able to get out of bed every day and go to work and support the children. І саме головне, чому ми це робимо, щоб мати можливість допомогти вам, підтримати вас, щоб у вас була можливість піднятися кожного ранку, піти на роботу і підтримати інших. І підтримати дітей, саме головне. Also to help build resilience in the next generation of Ukrainians. І також, щоб допомогти вистроїти і виховати упругість у наступному поколінні українців, українських. We know that the winter is coming and there is often sadness in the news. Ми знаємо, що йде зима, і у новинах не завжди гарні новини. So we focus on your self-care to support your ongoing resilience, because this is a long-term struggle, and the more you can survive and thrive, the greater the possibilities for Ukraine's future. So ми хочемо сконцентруватися на вашій самодопомозі, саме вам, щоб у вас була можливість мати цю упругість, збудувати її сам, по-перше, в собі, а потім в тих, з ким ви працюєте, щоб будувати прекрасне майбутнє для України. And it may not be possible to see the end today, but everything has an end. І може сьогодні кінця не видно, але всьому є кінець. І тому він настане. So our meetings together are places where we can hold on to hope. І наші зустрічі з вами – це саме те місце, ми сподіваємося, що це саме те місце, де ви отримуєте надію, яку ви можете передати іншим. Maybe hope is just a little candle flickering in the wind right now. Може, надія – це така свічка, яка вона дуже тримається на повітрі зараз. But together we can form a protective circle around that candle. Але зараз ми можемо разом, ми можемо зробити коло і оберігати цю свічку, оберігати цей вогонь. And so every time we meet, we keep 3 words in our hearts. Кожен раз, коли ми зустрічаємося, ми тримаємо 3 слова у нашому серці. Hope, future, майбутнє and Ukraine. і Україна.
So today we continue to talk about the well-being flower exercise that we've been working with. І хочемо зараз знову поговорити про квітку самодопомоги, про яку ми розмовляли. Last week we talked about ways to change and adapt the exercise for the work that you are doing. Минулого разу ми говорили про те, як адаптувати цю техніку в вашій роботі. In a minute we'll have some time to talk about your ideas. І через хвилину ви зможете поділитися вашими думками і що ви зробили. And there is still time for you to share your ideas and thoughts in the Google Doc. І ви можете поділитися на нашому вашими ідеями в документі, який поділився Джо. But first, we want to give a bit more information about the direction we are going, the topics we will continue to discuss. Але, по-перше, ми поділимося тим, куди ми йдемо, що ми будемо обговорювати. And I don't know if this is the time to share the slide that Trish made in terms of a plan for the coming weeks. Дар'я, можете поділитися слайдом, який ви перекладали від Тріш? У нас Дар'я поділиться документом, який показує напрямок нашої роботи. Thank you, Daria. Self-care – це самодопомога. Тобто ця стрілочка, на ній написано самодопомога. Це... So we will talk about how to apply the well-being flower exercise today, but we are going to talk about stress and the nervous system going forward. Ми поговоримо сьогодні про те, як працювати з квіткою самодопомоги, але з точки зору неврології. Talk about stress's impact on the body, as well as what you can do to decrease the impact of stress on your physical and mental health. Ми поговоримо про стрес і травму, і також як стрес і травма впливають на ваше фізичне і ментальне здоров'я, а також як позбутися цього впливу, як покращити це. So we will learn the strategies for your self-care. We will practice these ideas and then apply them to the work you are doing in your communities. Ми дамо декілька вправ для того, щоб зменшити стрес, і які ви зможете робити саме для себе, і які ви зможете вживати у своїй роботі. I think that's probably all we need for the slide. So thank you, Daria, for sharing that. We can take that down. So let's spend some time talking about how to adapt and adopt the well-being flower exercise for the work that you are doing. По-перше, як змінити і адаптувати цю вправу у вашій роботі. If you have questions or ideas, I invite you to raise your hand or put them in the chat. У вас є ідеї, як ви вже вживали її, квітку самодопомоги? Yes, please. Ми вже пропрацювали з психологами, як я і обіцяла,
Квітку на практикумі. Ну, я думаю, про враження, можливо, колеги поділяться, але особисто я, як фасилітатор, вчора отримала велике задоволення, тому що люди відгукнулись саме так, як ми і планували. Вони зосередились на тому, що вони дуже давно не замислювались про свої потреби. So Marina did a training yesterday for psychologists for flower of well-being, and she loved it, and she hoped that the participants will comment as well. But what they found out, the psychologists found out that they didn't think about self-care for a while. This was the realization while they were doing the exercise. Особливо приємно, що було багато коментарів, бо ми вчора в Фейсбуці виклали новину, і там дівчата писали, що вони хочуть проводити дану вправу на своїх робочих місцях для своїх колег. І ми їх про це не просили. Вони самі виявили бажання. What was the most beautiful part of it? That it was a lot of commentaries on Facebook, because we had a Facebook page, and it was like a lot of emotions about it. And also psychologists share that they will do this exercise with those who they work with, even though Marina didn't require them. She just did it for them. And that it was their idea that like this is something that like worth to share, and like we have to share it, and like it's really cool exercise. Моя колега, яка не є психологом, яка технічно була присутня, бо знімала фото-відео матеріал, вона в кінці сказала, що, боже мій, дівчата, ви такі молодці, ви наштовхнули мене на думку, що як я давно не присвячувала час собі, турбуючись за внуків, за дітей, за роботу, за що завгодно, крім себе. Тому рефлексія була така, як ми якраз і планували. It was a nice part of the reflection from the person who took videos and photos. So she was responsible for technical part. She was not a psychologist, but she said like, hey, you know what, thank you very much for this, for being here, because I didn't think about this for a while. I took care of my grandchildren, of children, of everything, but I didn't think that I didn't take care of myself since like for so long. Thank you very much for this. Thank you for telling me this. So it was. Коли ми обговорювали кожну пелюстку, то цілющою і ресурсною силою цієї техніки стало й те, що кожна з колег поділилася своїми власними техніками самодопомоги, тими, які допомогли здолати свою особисту стресову реакцію на події навколишні. The beautiful part of it is like we went through every petal, and every psychologist share their self-care technique for specific petal, and it was very useful and it was very resourceful, because it was so many ideas for the psychologists in place, and the sharing was beautiful. Дякую, Марина. А головне, що я отримала задоволення і ресурс такий отримала від своїх фахівців завдяки тому, що вони стали трошечки щасливіші. Ми їх занурили в необхідність ними, вибачте, турботи про себе, їм відгукнулося, люди пішли щасливі, і, безумовно, це у мене залишило також позитивні враження. The most important part that it made me happy to do this exercise, because I saw how many people I made happy, and like this is something was so wonderful, and to see that like they change that the exercise, like, I changed their mood, I made them happier, and they will go and bring that light further. It was so wonderful. So I'm so happy about it. It's just unbelievable experience. Thank you very much for this.
Ну, я думаю, Наталя, ви вже сказали, що я трошки модифікувала техніку, і ми її зробили більш, на мою думку, терапевтичною, тому що ми не просто малювали і писали, а ми вирізали, клеїли, кожну пелюстку тримали в руках, обговорювали. Це був трошки інший процес, справжній майстер-клас. So it was a master class because Marina modified it, and they didn't only draw and wrote, but they took every petal, they cut it, they made it like very artistic. So it was very beautiful process and very healing process for them. So thank you. Ірина, добрий день. Ми завжди працюємо дуже швидко, тому нашим досвідом уже зацікавився наш обласний інститут. І ми на наступному тижні будемо поширювати на всеукраїнському рівні такий досвід, тому що він дійсно дуже цінний. І результативність ми побачили його вже на першій такій адаптаційній зустрічі, на пробній зустрічі, вибачте. So on our trial, we see the results, and they have interest on regional level on this exercise, and like they're very curious about what we are doing, and we will share it on all Ukrainian level now. The psychology we will because we see how beautiful the results are. So thank you. We are very, very grateful to you for this. Thank you very much. This is very cool. Дякую, Марина. Це ваша енергія і ваша фантазія, і ваша робота безумовно в цьому. I'm saying thank you to Marina because, like, of course, like how she modified, how she imagined this, and like how she implemented this. Of course, this is yeah. Добрий, Ірина. Yeah, thank you, Marina. This is beautiful. Дякую, дуже гарно. Yes, it's wonderful, and it is fantastic to know that the exercise works so well for you. Фантастично і дуже добре знати, що працює, що справа працює. Наталя, відеозвіт буде. She will make a video about it. Yeah. I am most excited by the fact that you adapted the exercise to make it even more meaningful. Дуже гарно, що ви адаптували вправу і зробили її більш важливішою, більш зрозумілою саме для вас. Це дуже гарно. Дякуємо. For people who are listening, I'm curious, how long did your version of the exercise take? Ви можете написати, якщо ви робили вправу з вашим у себе, як довго тримала вправа, якщо ви робили квітку самодопомоги, скільки годин, хвилин зайняла ця вправа? Нам цікаво. А я і на чат? Є? Скажіть, так, Марина? Ну, враховуючи те, що ми працювали, вирізали, клеїли, обговорювали, і нас було 22 особи, це зайняло рівно 1,5 години. Але якщо ми будемо малювати, я думаю, що 40 хвилин це буде максимум. Yeah, so for like art and craft part, and we had 22 people in a room, and every person were able to talk and share. It took 90 minutes, but I think for if we will just draw and write, it 40 minutes is enough to do the exercise. Є якісь інші? Хтось? Ще Дар'я, ви не робили, Ірина? Ще не робили квітку? Бачу. Ірині не до квітки. I say that Irina looks like she didn't do it. Чому ж Дар'я не робила? Якщо Дар'я вже переклала модифікацію на англійську мову і зробила це дитина до 1:30 ночі, зробила практично в перший день, коли я її про це попросила. Я навіть не очікувала. Тому Дар'я зробила ого-го. Завдяки тому, Наталя, ви змогли отримати і прочитати те, як ми бачимо. Oh, thank you. I didn't know that Daria actually translated it till midnight. Everything in English at the same day. Yeah, Daria? Я зробила
Минулої суботи, якраз з підлітками, з якими я працюю, ми зробили 3 пелюстки, сконцентрували увагу на біологічному. Я запропонувала, які є пелюстки, і вони самі обрали ті сфери, які їм здаються більш зрозумілими для них, і ми сконцентрували увагу. Більше всього вони розбирали і ділились ідеями щодо біологічного, тому що вони поділились тим, що більшість з них зараз там не досипає, то там через повітряні тривоги, всі простуджені ходять, у всіх багато роботи, і вони забувають турбуватися про себе саме в біологічному плані. І от дуже цікаво було те, що вони... Давайте я прикладу. Да, Можна? Yeah. So Daria had a training with teenagers over the weekend, and she gave them, she asked them to choose petals. So she didn't give them what kind of petals are there, and they did only 3 petals, and the most important was biological one, and they shared, teenagers shared that like they do not have enough sleep, they feel sick, they do not sleep because they are red alerts, and like they so this was the most important and thing that they were talking about. І цікаво, для мене стало таким цікавим відкриттям, те, що вони спочатку написали кожен свої ідеї, свої пелюстки, а потім почали із чужих пелюсток додавати якісь ідеї до себе, що вони теж хочуть зробити. І це був дуже так цінно і дуже душевно вийшло. It was interesting that like they wrote their own ideas on their petals, but then when they started to share ideas, they started to write down on their own petals the ideas of others, and it was very valuable because they connected with each other and they supported each other, and it was beautiful. Дякую, Дар'я. That is beautiful, and it really highlights the importance of connection. Це дуже добре і підкреслює важливість з'єднання, об'єднання. And this is why it is helpful to do these activities in a group and to share. Це показує те, чому важливо робити цю вправу у групі і чому важливо ділитися своїми думками. I like the fact that you were able to adapt the exercise so that people were more focused on what information felt safe to discuss. І це добре, що ви змогли сконцентруватися на цій вправі, тому що люди, з якими ви працюєте, можуть розуміти, яка інформація безпечна і що можна поширювати. And it reminds me of a concern that was raised in this group a few weeks ago. І це нагадує мені про те, що минулого разу було запитання. One person asked whether talking about the different aspects of the petal would be upsetting for students and what we would do with that. Daria, from your experience, what was it like for your students to talk about things that were hard? У нас хтось запитав, що якщо діти будуть ображені, чи якась буде негативна емоція про пелюстки, що робити? І запитання до Дар'ї, чи вона мала такий досвід? Ні, у мене насправді не було такого досвіду, але я заздалегідь дала їм вибір обирати пелюстки, тому що я знаю, що в цій групі не всі діти знаходяться в однаковому там економічному становищі, і тому я їм дала право обрати, на які сфери вони хочуть говорити. Ну, і вони так групою обрали те, що для них безпечно і що їх не засмучує. So I didn't have this experience because I gave them the opportunity to choose petals because I knew that they have different economic status and it could be
a problem. So, and they choose as a group, they choose something that was safe, and they worked with something that was safe. Fantastic. Thank you. I think that is a great example of how to adapt this exercise Так, і for. дуже добрий приклад того, як адаптувати. So I see the time is almost up for us today. Так, на жаль, в нас закінчується час. As a reminder, we have the shared document where you can put in your ideas, and you can also see the ideas that other people have used, because we already know the importance of sharing. Так, ми знаємо, як важливо ділитися своїми ідеями, і тому у нас в чаті є документ. Дар'я, ви можете його ще раз скопіювати для тих, хто зайшов пізніше?